what's about your next project with our... No, that details I'll tell later. Okay. Also, I have heard about Rajinikanth. आपने एक बार रजनीकांत सर के बारे में एक बार बोला था, तो वो क्या था? See, I think that this being misconstrued. See, I was talking about the how technology defines startup. So I gave two extreme examples. I said, see, Rajini sir is an actor, is a superstar. Now the superstar element, I think, is because of the slow motion camera. See, no actor I ever saw in my entire life who looks better than Rajinikanth when he's walking in slow motion. You know, see, if you look at any kind of a meme or a trailer, that's what works. So I said, if the slow motion camera is not there, I'm not very sure how big a superstar will be there. But that's actually a compliment, what I meant. Similarly, I said Charlie Chaplin would have never worked if he came after the 24 frame camera was invented. If he came as an actor, he probably would have never become a star. So that was just giving a few examples of how a specific kind of technology can make something work. Okay. Aardhya. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ്. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു സാരി. കാരണം ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെതായ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പാഷനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം, മോഡലിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. കാരണം അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ റാൻഡം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരിക. അതാണ് ഞാനത് മോഡലിംഗ് ഒന്നുമല്ല, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആഘോഷമായിട്ട് പരിചയപ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ ഇങ്ങനെ 2-3 റീല് ചെയ്തു, അത് റാം കണ്ടു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ആക്ടിങ് എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് 8, 9, 10th ഞാൻ ഡ്രാമാസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അപ്പോഴും പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക, ജോലി നേടുക, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അങ്ങ് കുഴിച്ചു മൂടി മൈൻഡില്. പിന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, എല്ലാം ഒരു ഡ്രീം പോലെ. സോ സാരി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകും, വാട്ട് യു ഫീൽ നൗ? Not to be very honest, I don't feel and I don't expect anything because ഇത് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഇത് ഹിറ്റ് ആകണമെന്നോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ അല്ല. ബട്ട് ഫോർ മീ ദിസ് വിൽ ബി the moments and everything that I had, I will cherish and that's it. Yeah. नमस्ते. कैसे हो? बढ़िया एकदम. केरला पे पहली बार आ रहे? Yeah, this is my first time. So अब आगे आओगे? Of course आऊँगा, प्रोजेक्ट करूँगा तो. सर की आपका फर्स्ट मूवी है ना? Like Yeah, it's my इससे debut. पहले आपने कुछ किया है? Yeah, some cameos in TV serials and theatre. Okay, अब कैसे कनेक्ट हो राम सर से? कास्टिंग कैसे किया? Actually, I gave a normal audition. I saw a requirement on Instagram, then I applied for it. After 3 months, RGB production called me and they told me RGB sir wanted to speak with me. So that's a process. So how was the experience actually? Yeah, it was an amazing experience with working with Ram. Okay. You're a good actor actually. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. All the best. Thank you. പക്ഷേ ഹാൻഡ്സം ആണ്, ഒരു സൈക്കോ പാത്തായിട്ടാണ്. സൈക്കോ ആക്ട് സൈക്കോ. आप एक साइको लग रहे हो बोल रहे हैं. Oh, psycho. उसके अंदर एक साइको Yeah, actually I believe as an actor to challenge yourself. Like, according to me, playing romantic hero character is very easy, but dark and terrifying villain character is difficult according to me. Yeah. In your മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവർ വിഷൻ എന്താണ് ലവ്, ഇതിൽ അഭിനയിച്ചു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാരി ഉടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലവ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് യുവർ लव के बारे में. लव Yeah, love. No, love is a different thing. നോർമൽ ലവ്. ലവ് എന്താണ്? ലവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലവിന് ഒരുപാട് മീനിങ്. You saw in trailer, it's not love. It's obsessed for Aardhya. My character very obsessed for Aardhya. This is not love. You saw जो भी आपने देखा इसमें ग्लैमर या जो भी है वो it's my point of view. Because my
My character name is Kittu in movie, so he's very obsessed for Aardhya in movie. So that's not a love. इन रियल वो पूछ रही है कि आप रियल में लव के बारे में आप क्या बोल सकते हो अबाउट इश्क? Yeah, love is good, but अभी तो मैं छोटा हूँ. अच्छा इतने छोटे हो? अभी तो मुझे वर्क पे फोकस करना है. So इतना आइडिया नहीं है मुझे. ആരാധ്യ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു എന്താണ് റഫറാണല്ലോ പടത്തിലെ ഡയറക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആഘോഷത്തെ അത് പിന്നെ സിനിമയിലോട്ട് You please ask the question to the producer, na? I was asking, Agosh, Yeah. See, initially it was that, but he had some previous commitments, and at the point of time we wanted to start the thing, he was not available, so we were in a certain time bound to do it. So we are going to do some other project after this, yeah. And one more thing I want to tell in continuation to what Sathya was saying. Sathya, I don't know if you like what I say just now. I feel, in spite of him being a very handsome guy, I don't think he'll ever get any girl after they see Saaree, because he's so good in the film as an actor, so they will think that is the real him. But everyone is not like that. No, so दिख रहा है वो है होता नहीं है ना. I'm just joking, yeah. Is that story true or false? Can you tell me what? See, I mean, there is half truth in that. Half truth is, see, like when I first saw him, I was in little two minds about whether he can play this rough gangster who's in some kind of comes from a gully or a mohalla. And then when he did his get up, the makeup and all that, he came. I was very convinced after that. But the fact that he lived with the gangsters and lived in that, that I think is a little exaggerated. Yeah. ആരാധ്യ That same story we already mentioned that movie. That the best Yeah, I mean, that's what yeah, I used to that movie. No, I didn't see. I heard it. तो जब एक होता है समटाइम्स सम इयर्स आपका फिल्म है ना अब यंगस्टर्स तो देखने में वेटिंग क्या I didn't understand anything. why is this film doing four languages? See, the point, any kind of a film, when we do it in different languages, because we feel that the basic subject matter is very relatable to no matter, because it doesn't have a cultural backdrop, it doesn't have a nativity. It is just about a man-woman emotion. In that sense, both me and the producer, we felt that it can be connected to any audience, anywhere in any language. That's the reason we are making it. ആരാധ്യ Earlier your movies Hindi watched here without dubbing. Now why you want to make in different languages? For the earlier movies watched in Actually, if you look at it, even earlier times also, every film used to be dubbed depending on the timings and all that. Now I think in the latest trend, the intention is to, even at the starting time itself, we decide in how many languages to release and trying to do it at the same time, which is what is called the so-called pan-India or whatever. I think it is more organized now. At that time it was just happened, just by default. ആരാധ്യ സാറ് നടത്തിയ അത്രയും വലിയൊരു ബെഡ് See, around first time quit ചെയ്തില്ലേ, can someone tell me who she is? അതെന്റെ ബർത്ത്ഡേയിലായിരുന്നു. സോ അതോടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ അന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സാരിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തീർന്നു. സോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ നെവർ ഹാഡ് എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി. Never ever had a birthday party. So he gave me a birthday party. Yeah. Thank you. Well, see, she was the star of the film we are doing, and the entire unit wanted to celebrate her birthday because of that. Yeah. So you are two of them, I'm only that. Yeah. and still you are connected with them and. I just spoke to Amalika just now. Really? Yeah. You have planning any to do movie in Hollywood with Amardeep? Not really. Because I don't think I can make a film unless I know the language. That will be the main thing. Yeah. Because they are trying to become a cinematographer, but unfortunately they become a filmmaker in Kerala. Why? Unfortunately, they're doing so well. Yeah. so how
can help the movie to get people to watch the movie in the theater? See, I mean, it happens. See, there are two elements to a film being watched. One is who's there in it, which means like someone you already know, you have seen, who's an established actor, and everybody knows. The second is what is it about? For example, I think Sathya, two new people, is because it looks so realistic what is happening. So I think is that the difference in terms of what I was explaining just a couple of minutes back, the believability factor and his expression, and because both of them are such fine actors, when you see the trailer, they don't look like new actors. They seem like professionals, you know. So that is going to bring in a reality which established actors sometimes might not. That is my belief. Yeah. Because I never worked with Mammootty, you know. Obviously, I know him as an actor. He's a fantastic actor. But I spoke about Mr. Mohanlal because I worked with him. Yeah. Like See, that means psychotype, horror types. I mean, I definitely have a tendency to be attracted to the dark side of drama, you know, in terms of extreme people. But I also made Rangila, so that is not at all this type. Yeah. Yeah, see, actually, I wanted to meet Viraj for something, and that time he was shooting this film in Palakkad. So I just went to see there, and I also didn't see Mr. Mohanlal for a very long time. So I just thought it would be nice, and it was a very good experience. Yeah. ഒരു ചോദ്യം ആരാധ്യനോടൊരു ചോദ്യം. ഈ സാരി ഇടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാരി എന്ന ആ ഒരു നെയിം തന്നെയാണ് ഈ മൂവിയിലും വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ആ സാരിയിലൂടെ വന്ന ഒരു ഭാഗ്യം എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Actually, I don't know what to answer. Okay, ask one more time. സാരി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് വൈറലായതും സാർ കാണാനിടയായതും. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവിയുടെ നെയിം തന്നെ സാരി എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സാരിയോടുള്ളൊരു ഫീൽ എന്താ? അത് തന്നെ. അതിനെന്താ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഭാഗ്യം, ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആക്ച്വലി see, this was actually inspired from an incident which happened in Rajmundry, no? Yeah, Rajmundry. So yeah, sari happened to be a part of it because I wore sari. If I was wearing churidar, I don't know. Till not one. I think there is no way I would have made a film called Churidar. Because sari has a classiness to it, and an elegance, and something which is really looked up to. I don't think. I mean, you are wearing a churidar, but I don't mean any offense. I'm just saying it in the context. Yeah. सर आपने चूज किया नो फेस के हीरोइंस. दो क्या? आपने चूज किया नो फेस के हीरोइंस इन योर फिल्म. व्हाई दीपिका सुपर हीरोइंस नेवर मेट योर फिल्म? So, he's asking why did we take? Normally you. I just told the answer 3 times. Maybe you were sleeping at that time. What's complex? No, because for your sake I can't bore them again. Okay, Okay, sir.